We as the church in Vihiga County do hereby state the following. The relationship of the two top leaders has hurt the country. Their actions and their speeches are dividing the country. Their silence seems also to justify what we see in places like Laikipia and Baringo. We demand that the president and his deputy be summoned by our religious leaders, that is, to be specific, the interfaith, for a dialogue. We cannot go on to our general election divided. This is a recipe for chaos and bloodshed in the future. The office of the presidency is a symbol of unity and should not be messed up with. Number two, that we support the decision made by Archbishop Jackson Ole Sapit of the Anglican Church to bar the politicians from addressing congregants in religious gatherings. In the recent past, we have noted with concern that many politicians in the country are increasingly flocking in the churches in a bid to identify themselves with the members to perhaps win them for the political support of the next coming general election. As a church in Vihiga, we do acknowledge the fact that the religious gatherings are indeed a major puller of people, especially during this time of COVID-19 pandemic. We publicly, therefore, say we therefore follow out the barring as politicians from using any religious gathering in Vihiga as to propagate their political agendas. This is going to be a new tradition for the church in Vihiga County, so that we maintain the sacredness or the holiness of the holy place of worship for religious meetings and purely worship and hearing spiritual nourishment. Now, however, as much as we invite everyone to attend our services, we resonate with the Archbishop of Jackson that we shall not give opportunity to politicians to divide the congregation. Nevertheless, we shall recognize them, their presence, but shall not be given an opportunity to address the congregants on their political aspiration. Number four, further, we have extended the ban to the funeral. It is disturbing to note that politicians take advantage of the opportunity they are given to speak at the funeral to attack their opponents. Some have even used this opportunity to speak against their opponents, spewing hatred, divisions among the residents of Vihiga. In a recent case in point, in one of our funerals, in which one of the top leadership was barred from giving his speech at a funeral to settle some scores, political scores. We condemn this obscure behavior in the strongest term possible. Therefore, we categorically state the politicians should come to console the bereaved and not to use such gatherings to divide the people. Finally, we acknowledge the contribution given by the politician in the funeral places. However, we wish to advise that such giving should not be something that should be, to the bereaved, should be advertised or announced, because they are giving to the person that is bereaved. With those remarks, we as the people say, we will not want our people to be divided before the general election, because it's going to be a very bad situation. Thank you so much. Msimamo wa kanisa la Vihiga, kwa sababu
Ofisi ya rais katika nchi hii ni ofisi ambayo ni kiunganishi kilicho muhimu kwa sababu ya kulinda usalama wa nchi hii. Kwa hivyo ombi letu kama kanisa la Vihiga, maaskofu wanaokaa Vihiga, tunaomba rais wa nchi hii pamoja na msaidizi wake ya kwamba platform ile ambayo Wakenya waliwapa kura ilikuwa ni kuendeleza umoja wa kitaifa katika ofisi ya rais. Warudie jukumu hilo. Kabla tufike katika uchaguzi ujao, tunaomba ofisi ya rais pamoja na msaidizi wake warudiane, wawache kushutumiana mbele ya raia, bali wachukue majukumu ya nchi hii na kuendelea kulinda Wakenya kwa huu mwaka ambao uko mbele yetu, ili nchi hii iwe na amani na umoja, kwa sababu umoja wa nchi unapotatizwa, basi mianya mingine mingi ya vita kama hiyo unaona viko Laikipia, haya maafa ambayo tayari sehemu ya Kakamega kuna watu wamechomeana manyumba katika Likuyani, na yale mengine ambayo yanafanyika kule katika mipaka ya Kipsigis na Narok kule, si mambo yaliyo mazuri. Kwa hiyo mianya kama hiyo inatokana na ulegevu ule ambao unaweza kuangamiza nchi. Rais wetu pamoja na msaidizi warudi pamoja kuhakikisha ya kwamba amani na umoja wa Wakenya unaendeshwa katika njia ambayo ni mzuri. Kwa sababu tena tuseme hivyo, tayari uchumi wa nchi unazoroteka. Na unazoroteka kutokana na nini? Na yale ambayo yanafanyika katika ofisi hiyo. Hatutaki kuona uchumi wa nchi ukirudi nyuma. Tayari mafuta ya magari, biashara yetu iwapo wanasiasa wataendelea na kuhatarisha usalama kwa mazungumzo yale ambayo ni mabaya, tunaunga mkono ya kwamba si vizuri waruhusiwe kuongea katika matanga na mikutano ile ambayo wamehudhuria. Ni vizuri wafike pale, kama ni mazishi wahudhurie mazishi kama wananchi tu wa kawaida, na wapeleke misaada yao kwa familia ambayo imeathirika. Kwa hiyo mazungumzo katika sehemu za mazishi na makanisani inahatarisha usalama. Kwa sababu gani? Wao wanawacha kuuza sera zao za kazi ambayo wanaomba, wanarudi wanaanza kushambuliana, wanaleta ukabila, wanaleta ubaguzi, yale mambo ambayo kanisa hatuwezi kuendeleza chuki katika makanisani. Kwa hiyo wanasiasa, iwapo wataendelea na msimamo huo mbaya, basi hawana budi kukatazwa na kuzuiliwa wasiongee kwa mazishi na hata kule sehemu za matangani. Katika matanga moja sehemu ya Vihiga, Sabatia, tuliona aibu zaidi wakati Mheshimiwa Siloya alikuwa anazikwa, kwa sababu matamshi ya hapo ilikuwa ni matamshi ya uchochezi mwingi, na kanisa litatizika zaidi kupatia watu chakula cha kiroho, na sisi tuliona si vizuri kanisa liingizwe katika siasa na male mambo ambayo tulishuhudia katika mazishi ya Siloya. Kwa hiyo tunashutumu vikali vitendo kama hivyo katika sehemu za mazishi, na kusema ya kwamba kama wanasiasa na watu wote wanaoenda katika mazishi wanaenda kusaidia kuomboleza, kuliwaza ile family. Kwa hiyo mambo ya matusi haistahili. Hizi za maaskofu tutaziendeleza katika Vihiga na katika nchi yetu ya Kenya, ili kushawishi wanasiasa ya kwamba kanisa lipewe heshima yake kama sehemu moja ya uongozi katika nchi hii. Kwa hivyo tunataka ushauriano wa kanisa na hawa wanasiasa. Na tena lishirika hili la National Cohesion and National Cohesion and Integration. Tunataka shirika hili lijue ya kwamba huu ndio wakati wao wa kutoka nje na kuanza mafundisho kwa wanasiasa, kwa makanisa, kwa wananchi. Kwa hiyo wanapoendelea kunyamaza hivyo na nchi inawaka moto sehemu zingine, basi wao hawatafaulu katika njia za kuunganisha nchi hii. Kwa hiyo tunaomba commissioners ambao wanafanya kazi kwa hii National Cohesion and Integration wawe pamoja na waanze kutembea na watumie hata kanisa kuelezea mawazo yao, ili mwananchi aliye chini aweze kupata haya mafundisho.